long experience with his Bani Israel, who was always asking. Y el profeta venía descendiendo al cielo de vuelta con Moisés. Y Moisés le preguntó, bueno, ¿qué te dijeron? Porque te dijo, me dijeron que hiciera 50 oraciones. Y Moisés, como tenía experiencia con esto, le dijo, no, vuelve y dile a Allah que te haga un descuento, que te ponga menos oraciones porque tu tu nación, no va a ser capaz de sostener las 50 oraciones. And as I told you, almost was the age of Prophet when he did. So Allah make it at the end, after maybe 3 times hiba, it became 5 prayers, but multiple 10 of hasanat, which is same, equal to 50. You pray 5, you get a reward of 50. I remember this because he went up, él fue arriba, he went up and Allah said, okay, do 25 for example. And then he was going down and Moses said, no, still too much, go back. And he was ashamed to go back. He go up and said 10, and then he was going down and Moses said, no, 10 is even too much, go back. And Prophet was completely embarrassed and he went up once more and then he gave 5. Estoy diciendo que me acuerdo de que en los relatos le dieron 50, bajó, Moisés le dijo que volviera, volvió a estar con Allah, le dijo 50 es mucho, deme menos. Le dijo, bueno, haz 25. Le dio los 25 y iba bajando, Moisés dijo, bueno, ¿cuánto te rebajó? A 25. Dijo, no, es mucho todavía, vuelve. Y volvió y Allah dijo, bueno, ya 10. Y iba donde Moisés de nuevo y dijo, 10 todavía es mucho. Y el profeta le daba mucha vergüenza seguir yendo, pero por su umma dijo, nada, voy a ir una vez más. Y Allah le dio 5, que cada oración tiene el hasanat o la recompensa o equivale a 10 oraciones. Entonces ahí suma las 50. So, after, of course, many things happened, but there is no time to talk about everything. Then Prophet ﷺ back where he went up from here and he went back here. Then he took again his camel Burak and back to Mecca in a part of night. Entonces no hay mucho tiempo para dar detalles de todo lo que pasó esa noche, pero él volvió al mismo lugar donde partió la ascensión, en esa misma roca, tomó su Burak y el Burak regresó a Meca, al lugar donde había empezado el viaje. See, so when he back, he started to tell people about the journey and what he saw. Even some people who visited Al-Aqsa before, they asked him, can you describe what you saw? And he said, then they said, it's exactly what we saw. And they know he never traveled there. El profeta nunca había estado en Jerusalén antes, nunca había ido hacia allá. Y cuando volvió y le empezó a contar a la gente, a su gente, que había estado en este viaje, había ido al Aqsa, había personas que sabían, o sea, que conocían al Aqsa o Jerusalén, y dijeron, a ver, descríbela. Y él la describió y era exactamente como ellos la habían visto. Y ellos sabían que el profeta nunca había estado ahí. Then they went to Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, and they said, did you hear your friend what he's saying? He asked why. They said, blah, 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 1, 2, 3. He said, if he said that, I believed. Before he even listened or met Prophet Muhammad, he said direct, I believed. Y fueron algunos donde Abu Bakr radiallahu anhu y dijeron, mira lo que está diciendo tu amigo. Él dice que en menos de una noche fue al Aqsa, ascendió por los cielos y volvió. Y le decían, como un poco burlándose, dice, mira lo que está diciendo. Y Abu Bakr los interrumpió sin haber escuchado nada del profeta hasta ese momento. Le dice, si él lo dijo, yo lo creo. And then Allah named Abu Bakr as reward as-Siddiq. As-Siddiq means the most believer. He was the first getting this among the people Y ahí of Allah, follower prophet. Allah, As-Siddiq. después de eso Allah le dio a Abu Bakr el nombre o el título de As-Siddiq, que es el de los creyentes el más elevado de todos. And As-Siddiq. Yeah, Abu As-Siddiq. We have Sadiq, we have Sadiq, we have Siddiq. Sadiq means friend. And he was a friend of the Prophet. Tenemos Sadiq, que es amigo, y él era amigo del And profeta. Sadiq means trusted, the one who not lie, like Prophet was as-Sadiq al-Amin, right? Y después tenemos Sadiq, que es el que digno de confianza, el que nunca miente. As-Siddiq is the highest level of the friend who always believe in his friend, and support. And
Y as-Siddiq This is rutba or level. es el más el más elevado en confiar y en creer en su amigo. O In Quran, in Surah Yusuf, Yusuf too was named as-Siddiq. You know when he prisoned, when Yusuf was in a prison, his friend saw a dream. Then they asked him, then he translated and exactly happened. Then they called him as-Siddiq. Dice que también al profeta José, Yusuf, la sura Yusuf, a él también le dieron el nombre o el título de as-Siddiq, porque él cuando estaba en prisión, una persona tuvo un sueño, él lo interpretó y pasó exactamente lo que había interpretado, y Allah le dio también el título de as-Siddiq. And you know, for his patience and iman, use what Allah rewarded and make him king after or with the king and make him very high level. Same. A Yusuf con su paciencia y toda su fe, Allah, después de estar años en la cárcel, qué sé yo, Allah lo premió dándole el más alto rango que podía tener, siendo casi rey de Egipto. What Allah rewarded Abu Bakr after that story, we say this is happening before Al-Hijrah, 1 year before Hijrah, right? So what Allah rewarded Abu Bakr? ¿De qué? He was the friend of Prophet in his Hijrah, migrant, right? ¿Cómo Allah le dio recompensa a Abu Bakr por eso? As-sahibu fi as-safar. His Él fue su compañero en la Égira cuando el profeta migró de Meca a Medina. Prophet married Aisha, daughter of As-Siddiq. El profeta se casó con la hija de Abu Bakr as-Siddiq, Aisha. And he was the first imam in the presence of Prophet. When Prophet was sick, he couldn't pray imam. He asked Abu Bakr to be the imam. Y él fue el primer imam en la presencia del profeta. Cuando él estaba enfermo, le dijo que Abu Bakr fuera imam. Then he became the first khalifa after Prophet. Después del profeta fue el primer califa. And he was the first who gathered the Quran. The old Quran, first gathering, who was? Abu Fue el Bakr. primero en recopilar todo el Corán. Él juntó todo el Corán. So we believe in Aqidah and in Sufism, many they said the best man after the Prophet is Abu Bakr as-Siddiq. Y decimos, se dice en el sufismo y en la Aqida, que el mejor hombre después del profeta es Abu Bakr as-Siddiq. As normal people, after prophets, Después de los profetas, como de la gente normal, él es el and más alto. nosotros, as we are Sufism, what happened in the cave? Prophet Muhammad sallallahu gave him the bay'ah for at-tariqa until Yawm al-Qiyamah. Y después, ¿qué pasó en la cueva cuando estaban When was he in his journey? escondiéndose de los no creyentes que lo estaban persiguiendo, y Allah los veló para que no los encontraran? Él el profeta sallallahu le dio el primer bayat a todo el sufismo, a Abu Bakr, desde ese momento hasta el día del juicio. Y todos nosotros estamos ahí porque nuestra orden desciende de Abu Bakr. So Prophet Muhammad made all the prophets here and they give him the bay'ah. He is the best and last messenger prophet. Then Prophet transferred this bay'ah to his follower until Yawm al-Qiyamah through Abu Bakr. Dice que en el Aqsa todos los profetas tomaron valla con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y porque era el mejor y el más elevado y el último, y esa misma valla él se la transfirió, esa manifestación, o sea, el poder, a Abu Bakr as-Siddiq en ese valla en la cueva. Because of this, Allah make us the chosen ummah, the best ummah. Y por eso Allah nos hizo a todos nosotros la mejor de las ummas, de las naciones, la elegida. Sí. A question? Please. What about other tariqas? Where did you get the bayat? All tariqah back to Abu Bakr. You know, all the tariqah back to Abu Bakr. And through the way arrived to us, it was spread like Sahaba, like the other school. How we say, you know, all Sahaba took bay'ah from Prophet, right? Iman Shahada. Then they travel different country and they make schools. Yeah. But Maulana used to say, what I understood, I think he used to say that
The only tariqat going back to that moment in the cave is Naqshbandi tariqat, Inshallah. inshallah. But the other 40, he said, 40 tariqat, they all take their bayat from Ali. See, maybe, yani, And he said they are connected farther down Sisilat in Jafar as-Sadiq, exactly, and then spread. exactly. So, for example, And Jafar Sadiq was what? Grandson of Ali. See? Jafar as-Sadiq, he was grandson from the Ali Zuriya family. So it's same, so it's Maulana connected. used to say that in when that bayat happened in the cave, cuando ocurrió esa bayat en la cueva, decía Maulana, que all the Naqshbandi sheikhs, the whole, eran 7,007, 7,007, Naqshbandi sheikh, Awliya, they were there with all their followers. Took bayat in that moment, and he took us, Maulana Sheikh Ahmed took all from his, everyone, and that's why sometimes you feel familiarity with brothers that you never saw before, because we were there. En ese momento, cuando el profeta le dio ese bayat a Abu Bakr, estaban los 7,007 santos de la orden Naqshbandi. Estaban los 41 maestros, pero además estaban los 7,007 santos. Y con todos sus discípulos. Entonces, todas las almas de los discípulos estaban ahí. Y los que son discípulos de Shenasim, de Sheikh Mehmet, de Sheikh Abdullah, qué sé yo, estuvimos ahí todos en ese bayat. Y es por eso que Manuel explicaba, cuando uno se encuentra con un hermano y siente mucha familiaridad, aunque nunca lo hubiera visto, como, oye, te he visto antes, pero nunca sé que te he visto. Como que, no, yo sé que no te he visto nunca, pero es como si te hubiera visto de antes. Es por ese momento, porque nuestras almas sienten familiaridad a partir de eso que pasó ahí. Sí. Inshallah, in other time we can talk about more about details about the root of tariqa and all these things, because I don't want to confuse the topic. Yes. See. You're not finished? Some One little thing bit. I little remember bit more. that See. that moment of Mm. the Laylatul Isra Mm. was also sad for Prophet because it was the same year that Khadija passed away. Yes, exactly. And also Hamza or His his uncle uncle Si, si, si. Abbas, no? Abu Talib. Abu Talib, the father Yes. of Ali. Shukran, Sheikh. I forgot to say that this after this happened of the death of his uncle and his wife. Yes, Allah subhanahu wa taala wanted, and at Ta'if, the story Yes. and mentioned, Allah wanted, to like how to say it in Como reconfort. see, when someone is you just sad, like sad and make him happy. see Hay una cosa importante de see ese- tender see tendency and change his mood see. una cosa importante porque ese año, el año 621 solar, antes de la gira, fue un año súper difícil para el profeta porque ese año se murió Khadija, que era su más amada esposa, y también se murió Abu Talib, que era el padre de Ali, Abu Talib, y también el que crió al profeta, porque el profeta era huérfano y su tío lo crió y lo apoyó mucho, siendo que no fue nunca musulmán. Sí. Entonces, ese año se conoce la historia del profeta como el año de la tristeza. Y él estaba muy triste y además en Meca lo perseguían, lo rechazaban, y él, para tomar aire y cambiar un poco fue a este pueblo en las montañas y más encima le tiraron piedras, o sea, volvió muy triste. Y en ese momento de mayor como desazón, Allah le dio como su regalo para honrándolo con su más alta majestuosidad y regalo divino más elevado que le pudo dar. As you know, in every knowledge or science, like said in philosophy, what we said last time, we have to do something to get the knowledge. What's called? No. In philosophy, in the class there, what to say? There is word, we have to do it. What is called? In each knowledge, in each theory, in each practical, we need investigation.
Remember? Research. See. So when we talk about tariqa or this or other, you know, like today, I know this many time ago, but today I update and learn a new thing and analyze it. So we always need investigation and research, right, and analyze to reach the haqiqah, the truth. This is in philosophy and sophism. But as we said, today is different topic, so we don't want to confuse. But at the end, all the tariqa, which is how many? 40, 42? 41. 41? 40 plus 1. See, 41. All the tariqa will combine and unite it. Again, all, as I said to you, the biggest meeting of a union of a human was here, and same every time in Hajj and every day in Angel, you saw? So all will be in ittihad, union, when? With Imam Mahdi alayhi salam. This is the most important. Not to focus how the tariqah came to us and we are right tariqah or not. You have to trust your sheikh, right? That you are in the right tariqah, inshallah, to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But at the end, the most important to prepare ourselves for the end of time, right? Así que si bien todas las taricas tuvieron su origen distinto y ¿cómo se llama? Y todos tenemos que confiar en nuestros sheikh, que son todas, bueno, ver y saber que son todas verdaderas, que todas llevan al Profeta Muhammad por distintos caminos, y uno confiar en su sheikh porque él es el que nos va a llevar al final a unirnos con el Profeta Muhammad, con Allah. Hay que saber que todo eso se va a volver a unir, o sea, se une todos los años en el Hajj cuando todos somos uno, los que van, y también se van a unir en los tiempos del Mahdi, que son donde todas las distintas corrientes y taricas y de creyentes van a unirse con el Mahdi en el final de los tiempos. Entonces, Inshallah. Yeah. The last point about the limit or limitation. It is very important when we talk about the secrets of this night to understand the connection between that time and our time. Why? Because we have limits of knowledge, right? Subhanallah, it came. We have limit of knowledge, so we have to learn more and more. ¿Sí? dice que es importante esto porque habla de los límites, dice que primero hay límites en el conocimiento, el límite del conocimiento, entonces por eso debemos tratar de aprender más. And we have limit of our internal spirit or spiritual. And in Surah Al-Isra, Allah talk about again Ar-Ruh, right? يسألونك عن الروح, about the spirit. Después hay el límite de nuestra espiritualidad interna. En la Surah Al-Isra, Surah ¿cuál Sí. Al-Isra, Yeah. él habla del Ruh y de su naturaleza. And we have limit of mind capacity. Our capacity of mind cannot imagine or understand that all this trip happened like this, blah blah blah. No, you know, we have to believe in that. It's a part of our iman, our faith. Even we, as a mind, right? As a mind, it's impossible. You just how like this. También tenemos límite en la mente porque nuestra mente no puede comprender y entender desde su mirada toda la naturaleza de este viaje. Entonces tenemos que creer, a pesar de que nuestra mente diga es imposible, que esto sí sucede. See, and we have limit of innovation. Whatever people created and innovate today, rockets, plane, all this, it's still nothing in front of creativity of Allah, that He took His Prophet all this and He make all this galaxy, blah blah, you know, simple for Him, simple way. Este es el límite de la innovación, por mucho que nosotros el ser humano haya desarrollado tecnología, haya hecho aviones y cohetes y qué sé yo, eso no es nada para Allah, que Él pudo hacer este viaje con el Profeta Muhammad a la velocidad de la luz y llegar hasta su cielo en un instante y crear todos los universos. Para Él nada tiene límite. And last, we have limit in time and tools. We have limit in time because we are in life. We start and end, right? So whatever we learn, it's still nothing in front of the knowledge of Allah and Rasulullah. Tenemos un límite en el tiempo. Nosotros tenemos un comienzo y un final en esta vida.
Y ese tiempo es limitado, no, frente a la infinitud de Allah, es muy poco. And we have limit of tools of transportation, right? So in that time, the transportation for them to travel to Jerusalem, it needs months, but for Allah, it took part of night. Y en herramientas tiene un límite de transporte, porque en esos tiempos llegar a ese lugar tomaba meses o semanas, y para Allah tomó un instante. See, and nowadays we have limit of technology because whatever we have, no one can make all this in a rocket even, right? Can anyone use a rocket and go to the sky? They just say they reach what? The moon or Mars, some star around us, around the earth. But is any tool or transportation or technology can make like this trip? Now, even nowadays, can? No, even nothing created by human can reach the speed of light. Even, exactly. Sí. Dice que tecnología, porque por muy modernos que sean los cohetes o los aviones que rompen la velocidad del sonido, ninguno puede viajar a la velocidad que viajó el Burak, que era la velocidad de la luz. And about that time, it's improved even in scientific. In our life, we have time, right? Here, determined. Today, how the year is 12 months. The month is 30 days. The day is 24 hours. And the hour is 60 minutes. And the minute is 60 seconds, right? Like this. All of this is still limited. But when you go out of your earth, when you reach galaxy, this is not working. Dice que el tiempo en esta Who tierra- studied this? Who is specialized? I don't know who is. Manu is not here. Dice que en la Tierra el año tiene 365 días, el mes son 12 meses, el mes tiene 30 días, 24 horas al día, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Pero si uno sale y va al espacio, todo eso no funciona. Just go out galaxy to the moon even, right? Because in the moon, the Jazibiyya gravity 1/6 and the time is different. Just from here, little bit. So whatever you're going more far and far and far, the times there is not equal the time we have. So because of that, all the trip happened in a part of night, because Allah SWT said in Quran, one day for him is equal to 1,000 years of us. Dice que debido a todas estas cosas, Allah atravesó todos esos límites, o llevó al profeta a vivir una experiencia que atravesaba todos esos límites y que hizo posible que él en ese instante pudiera hacer ese viaje y llegar y tener la ascensión a través de ese milagro. ¿Cuánto tienen? Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran, y Allah mencionó, por eso one day for him en el is Corán, equal Allah to menciona 1,000 que for un día us. para él equivale a 1000 años para los hombres. And in other ayah, one day or 1 year is equal to other calculation to 50,000. Y después dice que en otra Maybe about al-qiyamah, en otro cálculo, hisab. en otro momento, un día equivale a 50.000 años. But this is another very, very big topic, inshallah. Later can talk about all the time in the life is 2 days. Dice que todo el tiempo, All the la time creación son is 2 2 días. days. One day since Allah started to create everything, including human, Así que un día es para Allah creó todo, incluyendo los humanos, and the other day is Yawmul Qiyamah. Day in Arabic Yawm, because Yeah. of this called Judgment Day. y después el segundo día es el día del juicio, el día de la que el Yawm al-Qiyamah. You see, this is everything is one day, and at Allah will finish everything, right? We die, and He will destroy everything. He will start again a new circle of time, which it will be non-finish, non-end, right? This is how the start and end.
This Claro, will have a todo- start without end. Esos 2 días tienen un comienzo y un fin. El primer día donde creó todo, después el segundo donde terminó todo, y va a crear después de eso un nuevo círculo donde el tiempo es infinito. y no Wallahu tiene fin. a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Any question? I want if you find something or mention when he reached higher than the 7th heaven, Sí, he went through the last limit. sí. That Jibril Stop. stopped and he went Cross. through the last farther limit. No? Sí. Maryam already read it, right? In Surah An-Najm, Mm. it's mentioned after Islam. You read already the second, right? That's it. In Surah An-Najm, from 1 to 18, Yeah, the yes. verses, yeah, it mentioned about Reached this. 2 elbows beyond the last limit. Yes. Jibril stopped and he said, you cross. He said, why you? He said, if I pass, I will burn. If you pass, you will, how to say it, like, enter. You just allowed, you just permitted. And this is another proof that Prophet light capacity, again, the capacity and the spiritual and the made of Prophet is suitable to pass and cross there. You see why we said we are limited in everything. And other thing, Sheikh, in Yawm al-Qiyamah, our body capacity is different from the life. Right? And this is other proof say, we are on the earth with this capacity, but if you go up, your capacity will be different. And it's already proved that the gravity in the moon, as example, is 1/6. You can walk like this, right? In the moon, as they say. You can walk in the air and like flying. This is the truth. The human form. That's all. This is scientific, already proved that this can be happened. Right? In that time, yes, no one can believe unless Abu Bakr and some mu'min who believe because they saw other miracle and because they know Prophet never lied. Sé que preguntaba por el último límite, porque en la ascensión, después del séptimo cielo, el profeta Sallallahu siguió subiendo hasta llegar al último límite, que estaría mencionado en las leyes del Corán que leyó Mariam. Y decía que Gabriel le dijo, yo no puedo seguir porque si traspaso este límite me voy a quemar, decía. Pero también habla de la naturaleza de la luz del profeta, que nadie puede atravesar ese límite, ningún profeta incluso, y él, su constitución espiritual es tan única que pudo traspasar y llegar a 2 brazos de la presencia divina, que ese límite es como el último cordón donde todos pueden estar lo más cerca de Allah posible, y él lo atravesó y llegó donde nadie podía llegar. Y eso habla como en el fondo, a través de este milagro se traspasaron todos los límites, y los compañeros, Abu Bakr y los sahabas que escucharon esto, algunos lo creyeron inmediatamente porque sabían que el profeta nunca iba a mentir, porque lo conocían. Entonces, pero sí llevó al límite de la fe, porque creer esto se requiere fe nomás para creerlo, no hay nada que lo pueda hallar. Eso. At the end, whatever I said corrected is from Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whatever I said incorrect or any wrong information is from me and Shaitan. Astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawfiq la al-Fatiha. Amén. Shukran, mashallah. In the end of Surah Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah, the cow or faga, you in Spanish? Sí. Surah Al-Baqarah, chapter number 2 after Al-Fatiha, and it's the longest surah in Quran, 286 ayah. Very long. Al-Baqarah in the outlook is
it's mean the cow, because the story when you know someone killed other and they want to know who is the killer. Prophet Musa said to them, sacrifice bakara, cow. Then he took the bone and touched the dead. Then he alive again. He said the name of killer. But and in Sufism, you know, or philosophy, al-bakara means an-nafs. This is very big topic. Inshallah, later we talk. Why al-bakara is soul and nafs? Tamam. But just because this is about the end of the surah, so the verse 285 to 86. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. This ayah talk about pillars of faith, pillars of faith. يعني أركان الإيمان. أركان يعني pillars. أركان. See, this, you know, without pillars or column you cannot build something. So, they said Islam have pillars in Quran and the roof. The roof is ash-shahada, the belief of Allah. Same in Islam, the 5 pillars, same here. So this is 6, right? 6 pillars. First, Allah subhanahu say, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Messengers believe what he got from Allah and his followers believe too. Dice que está hablando de que la sura de la vaca, el verso 85-86, se conoce como Aman al-Rasul, que se recita todas las noches después de Isha. Esos 2 versos fueron los únicos 2 versos que fueron revelados en esta noche cuando el profeta estaba en su ascensión. O sea, cuando él se reveló. Kullun amana. Y esos 2 versos hablan de los pilares de la fe. Entonces, dice el primero verso, dice Aman al-Rasulu. Los profetas creyeron en lo que nosotros les revelamos y los creyentes creyeron en lo que los profetas le dieron a ellos. Sí. So Allah say everyone believed in Allah. Kullun amana billahi, believed in Allah. Arabe la viaje, todos creen en Allah. Malaikatihi, his Los angel. ángeles, Wa kutubihi, his book. los libros, Wa rusulihi, his messengers. sus mensajeros, sus libros, sus mensajeros. See. كل آمن بالله ملائكته ورسله. What after? كل آمن بالله ملائكته ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. We cannot differentiate, like we believe in some prophet and not believe. No, all we have to believe in all prophets. Dice, no, tenemos que creer en todos los profetas, no creer en algunos y no en otros, sino que en todos. See, وإليه المصير. إليه المصير شو؟ يعني we back to Allah. It means الإيمان, judgment day. So this 6. Y después que volveremos a Allah, que significa que es el día del juicio. See. Then Allah say, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. I don't order you out of your capacity. So again we back to the capacity of or unlimited. When Allah ordered the salah, because you see it's in that night, when Allah ordered a salah and other things, He knows that we can do it. Dice que sigue eso. What is the verse? لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. You say, I don't give nafs, you know, Danny, the soul, unless it's capacity. Dice que en ese verso que sigue, como empieza el verso 286, dice, no le doy a las almas más allá de sus capacidades, está diciendo. Sí. لا يكلف نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. It will have good and bad. So this reward, this punishment. Y va a tener cosas malas. Hay recompensa y hay castigo. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. They say, Ya Rab, forgive us when we forget or have a mistake, right? Y dice, oh Allah, perdónanos cuando olvidamos o cometemos errores. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. Allah, please don't punish us for our previous nations or relative mistakes, you know. If other do mistakes, not our mistakes. Por los errores de nuestros antepasados o naciones All the other people. See, previas. why he said like this?
Because in the old time, Allah was saying to good, if you see the other bad and you don't avoid them from bad, you not to change, you are equal in punishment. Sorry, can you... Allah was doing this is with other prophets Con before. otros profetas Allah hacía esto, que si alguien hizo... When, for example, Allah said to Nuh, take some of your family and some of your mu'min follower and put where? In the boat. Then, Allah saved them. Every other thing, what? Finish. Finish. So the punishment was general. Antes el castigo era general. Entonces acá dice que no nos des el castigo de nuestras naciones previas o los antepasados, sino que perdónanos y no nos transfieras ese castigo. Porque antes Allah se castigaba a todos por igual. A Noé le dijo, lleva a tu familia al arca y el resto desapareció. Incluso habían buenos también ahí. In other prophet time of Bani Israel especially, because they have many prophets and they always kill their prophet, you know. En otros tiempos, especialmente en la época de Bani Israel, ¿cómo se llama? Muchas veces mataron a los profetas o los torturaron. So Prophet Muhammad said, the good people that time, some of them was able to change or avoid the bad, but they don't care. They think the iman is just for myself. So Allah was punishing, or He promised for them the same punishment. Dice que había algunas personas que siendo creyentes veían que había algo que estaba haciendo malo y no hacían nada por evitarlo, corregirlo. Y decían, no, ellos creían que la fe y la creencia era una cosa de uno, pero uno no tenía que interferir en la de otro. Allah, ante eso, igualaba el castigo al que lo hacía con el que lo veía y no hacía nada por evitarlo. Then Allah subhanahu wa ta'ala, He make more merciful for the nation of Prophet Muhammad. Y después de esto, entonces, More rahmah. le dio más misericordia a la nación del profeta Muhammad. See. And one time Allah say, I will account you even for your intention. Dice que, And what you talk in your heart, you know. This is Dice the que hadith in en nafs, otro- soul speech. dice que en otra parte dice que yo te voy a contar de acuerdo a tu intención. Incluso que no lo digas, sino que lo que está en tu corazón o lo que está en tu intención, eso lo voy a contar como si lo hubieras hecho. Then Sahaba complain to Prophet and say, please ask Allah for takhfif. He will account even I say something in my mind or heart, but I didn't do, how I will get punished? Then Allah say, okay, I will not punish you for if you have bad thought, because there is no action. Claro. See? Entonces, ¿qué pasa si Unless nosotros al you contrario do. tenemos malos pensamientos o malas intenciones, pero no hay acción? Entonces la dice, bueno, en ese caso, si ustedes tienen malos pensamientos, malas acciones, no te voy a castigar como si por tus malas intenciones. Es decir, solamente te voy a recompensar por tus buenas intenciones, pero las malas intenciones no se van a ser castigadas, sino que las malas acciones Quran with this A las translation. malas intenciones no pasa No nada. pasa nada. Las buenas intenciones, se cuentan como buenas acciones. las malas acciones pasan. Claro. See, what happened? Then in the last of this ayah, Allah say, رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. Oh Allah, please don't put on us which is out of our control, Dice, which out of our energy. dice que en la última parte de esta sura de la Mana Rasulu, dice, oh Allah, no nos pongas, No, pongas sobre the one nosotros she used algo with que sea español. más allá que Con español. nuestro poder o nuestra energía. See. Then I say, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. You ask Allah afu. You remember afu? Compassionate, I think last lesson. So you ask Allah for forgiveness, maghfirah and rahmah. Entonces le pide a Allah por compasión, por misericordia y por perdón. En el See, nombre de anta maulana, Allah is maulana. See. Anta Maulana, que Allah es mi maestro. Fa'fu anna warhamna, anta maulana. Well, see. Anta Maulana, على القوم الكافرين. Allah give us victory on kafirin. y que Allah nos dé la victoria sobre los no creyentes. Tamam. Last thing, because of intention, this niyyah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, if you think to do good and you not do, you will take hasana. Dice que si uno
acerca de la intención, que es una cosa importante. Si tú tienes la intención de hacer algo bueno y no lo haces, tu recompensa va a ser como si lo hubieras hecho, una. Just with intention. Solo con la intención. And if you will do it, you will take 10. Pero si With tú lo action. haces, vas a tener 10 veces la recompensa. Porque See, this is good intention. con buenas intenciones. Okay. O sea, si tú tienes la buena intención, decir, ya, mañana voy a dar, no sé, voy a hacer algo bueno. Puso la intención, voy a ayunar. Pones la intención de ayunar y el día de mañana no ayunas, porque no se te olvida, no puedes, qué sé yo, Allah te va a contar esa intención como un ayuno. Pero si tú ayunas, Son como 10. son 10. porque la And for hiciste. bad intention, Y por if you just have bad intention, but you not do it, what? Zero. 0. If you not do it, 0, because you not action. But if you not do it because you fear from Allah, you will take hasana. Ah, mashallah. Dice que si uno tiene una mala intención y si uno no la hace, esa mala intención no cuenta como una falta. Pero si uno esa mala intención no la hace por temor a Allah, el no hacerla te da la recompensa de una como si hubieras tenido una buena intención, porque no la hiciste por temor a Allah. Entonces vale por 1, no por 0. Por uno positivo en el fondo. Sí. If I don't do the bad because just I couldn't do it or I don't want to do, nothing on me. Dice Because que- we said Allah in that ayah forgive us if we have That intention. just forcing. But if I didn't do it because I fear Allah, someone was going to steal, suddenly, oh my God, I can cut the punishment. So what? I fear from Allah, I scared from Allah. Because of his taqwa, piety, Allah will give him hasana. This is motivation. Dice See? que si, ¿se entiende? Si uno ya dice, ya, mañana voy a robar un banco. Sí, man. Y uno dice, mejor no. Entonces, si no lo roba, eso vale 0. Lo cuenta como -1, por decirlo de una manera. Y si uno va a robar el banco y de repente dice, hoy no lo voy a hacer porque si lo hago, Allah no va a estar contento conmigo, o me va a castigar, o me va a alejar de su presencia. El no haberlo hecho por temor a Allah tiene la recompensa de +1, lo mismo que hubiera uno dicho de hacer una buena acción. طيب, if I have intention to do bad, then I do that bad. How many sayyi'ah? 1. Bueno, See, let's say -1, ¿no? see, mine. يعني, I did the bad, so I took 1 sayyi'ah. Okay, si yo al final robo el banco o hago el mal, tengo en el fondo la This is called the la justice. recompensa, equivale a te van a castigar o va a contar como era robado un banco, no 10. See, this good justice. Adil, I do bad, I will get punishment. This is the justice, Esa es right? la justicia. Si hago mal, voy a tener un castigo por ese mal. And the other is what? When Mercy. you, is like, what's called? Rahmah from Allah. Mercy, ¿no? Mercy. See, karam, ikram, generous from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what? More generous. Mm. Because I will do 1 good, then I will get 10. Normal, I must Todos get los 1 otros by casos, 1. But el this is caso del more -1 extra. es justicia, porque si no hace algo malo, tiene que pagar por eso malo que hizo. En el caso de tener la mala intención y no hacerle, querer tener un punto bueno, por decirlo de una manera, eso es misericordia. Y el tener 10 es generosidad. Lutuf. Que Allah I remember. We say, Ya Latif, this one part of Lutuf. We say in dua, Oh Allah, please account me by your Lutuf, not but your Adil. dice que Allah en dúa dice, cuenta por tu Lutuf, que viene de Yalatif, y no por tu Adil, que es tu justicia. Why? Because if you put all good you will do in the life in front of what Allah subhanahu wa ta'ala give you of benefit, this is always higher.
what Allah give us as a benefit, just ni'mah, eye, basar, all this is life, always this is higher, whatever good we will do, rather than the bad we did. You see? Yani, if we put our plus with minus, which one will always, just automatically this will be up, right? But when Allah subhanahu wa ta'ala make the one is multiple equal to 10, we get this up. Dice que con eso de que da 10 por cada buena acción, Allah asegura que lo bueno siempre va a estar arriba, porque uno tiene que ser muy malo y no hacer nada bueno para que lo malo esté arriba y lo bueno abajo, básicamente. ¿Sí? There was a sohbet of Maulana like 1 month ago, I think, that he spoke about what it was very easy to go to paradise. Sí. But I remember now, but Shaitan confused people and it said it's too difficult to go to paradise. So people get, okay. Disappointing and yeah. Muy disappointed. You are correct. Shaitan always come to our ego and say, whatever you do, whatever, Shaitan viene a nuestro ego siempre nos- you will not reach the equal even. So why you do good, you are going to hell automatically. The shaitan was. But Prophet Muhammad said, no. This is the main. Sí, sí. Sorry. Sí, this sí, is sí. the main point that Catholicism and Islam. I mean, Islam is hope, absolutely, Exactly. and it's real hope. See. It's a very, very important. Yeah, this is matrix, or that. This is because of that we are, the hope. Exactly, we say. But real If hope. the good thing with the not good, don't think you are will smell even paradise. Don't think even. And we have to be honest. Don't say, what's Shema say? No, you have to be honest. I am talking about myself. If I put my body in front of my good, if this 1-to-1, I cannot smell the Jannah even. But when the Allah with His generous say, if you do good, I will give you 10, and in Ramadan 70 by idea. Inshallah, Ramadan. This will be 70 in Ramadan. Yes. I will talk to you later about this. So because of that hope, You go, the balance. yes, the balance will up, and inshallah will be with Prophet and Maulana. Yeah. Explique eso, voy a calentar la sopa. Yeah. Que a mí me decía que nosotros de Maulana hace un mes atrás, Maulana dijo que en realidad ir al paraíso es muy fácil, porque hay muchas maneras de llegar a él fácilmente, pero el Shaitán con su constante murmullo nos hace creer que es imposible ir al paraíso. Entonces cuando uno quiere ir hacia el paraíso y el Shaitán dice no, es imposible, nunca vas a llegar, uno dice bueno, entonces ¿para qué pierdo el tiempo haciendo cosas buenas? Mejor me olvido de esto y hago lo que el ego quiera. Pero en realidad el profeta nos dice no, y nos da una manera y una forma de realmente hacerlo fácil. Y eso es lo que decía en el momento, que es una de las grandes diferencias entre el Islam y el cristianismo, porque en el Islam siempre está como la esperanza de que está ahí nomás, que es muy fácil. En cambio, todo lo demás es como en base a la culpa, el castigo, el que nunca va a poder llegar y que uno necesita mover montañas casi para poder ganarse el paraíso. Entonces, el Islam es todo esperanza y todo facilidad para alcanzarlo. Lo único que tiene que hacer es seguirlo nomás. Y hay tantas puertas como si uno hace buenas acciones valen por 10 y en Ramadán valen por 70. Entonces, puertas para llegar ahí. Lo que pasa es que uno tiene que querer atravesarlas.